Everybody hear me? Yes. Yeah, thanks a lot, ladies and gentlemen. As you all are aware, death after our car was shot through all the tires and through the windscreen. We decided to come and face the Electoral Commission and put it straight to them. Not that we expected an immediate solution, and just like we've communicated it to the Electoral Commission chairperson, that we have not been assisted. When we were blocked from the consultation, there was no COVID-19. We were not assisted. When I was roughly arrested on the 3rd of November, the day of nomination, it was not about the SOPs. And yes, all that has been ongoing is not about the SOPs. So we came to face the Electoral Commission, one, because the Electoral Commission has been silent. They've been silent ever since we were brutally arrested from the nomination ground. The Electoral Commission has been silent since the murder of more than 100 innocent citizens of Uganda. The Electoral Commission was silent even when 5 people were murdered in Achifoma by police trucks running over them. So we came to go on record. We came because we know that the Electoral Commission is responsible for this election. And yes, we put it to them, brutalizing people and closing people's businesses. As you can see, these are the people that are being shot dead by the police and the military, and some goons that move around with guns but in plain clothes. As you can see, these are the scenes of our campaign meetings, marred with violence, tear gas and live bullets from the military and the police. We also raised the issue of DPCs and RPCs and other government officials that constantly block us from using public facilities like hotels. As you all are aware that in Mijera we had to sleep on the road because the DPC, the one Patience Namara, said that we did not qualify to sleep in hotels. We put these pictures to them. This was one of the scenes where the police and military had this lady, as you can see. Yesterday, ladies and gentlemen, this is the picture of the car where I was. This car was shot in all tires by the military and the police. As you can see, this is what our people go through on the campaign trail. This continues to be the scene of our campaigns. And we believe that they were targeting me because the 2 closest people to me, who is Officer Kato, was the head of my security, and one of my assistants, the producer Dan Magic, also was shot with a tear gas canister and his face was split. He even lost his teeth. We put this to the Electoral Commission because we wanted them to be aware of the constant murders of innocent Ugandans. This is a scene from yesterday. This gentleman is called Officer Kato and is the head of the security that was given to me by the Electoral Commission. He was trying to save my life and he ended up shot like that. This is a scene of our campaign in Mukono. These are the scenes of our campaign. As I was telling you yesterday, we narrowly survived death because the military shot live bullets. This is a bullet hole in my car after the tire was removed. The people that are trailing us are dressed like this. This is one of the people that was shot and killed by the police and the military. Gawaru was arrested and detained in a congested prison, in a congested police cell together with men. And this is life. This picture was taken when we were trying to access Oima and Masindi. The police blocked the road
and claimed the road was under construction. The same road that had brought us from Hoima, all of a sudden, in a few minutes, had become a road under construction, and therefore we could not use it. That is why we ended up spending the night on the road. In this picture, one of our comrades called Density, whose duty is to raise the national flag high, was being beaten by the police, but we salute him for not dropping the flag of Uganda. To go on record, we wanted to tell the Electoral Commission that the police and the military are trying to kill us. They are trying to harm us, and we want the entire nation and the entire world to know what is happening. We have communicated to the chairperson of the Electoral Commission. Initially, when I spoke to the chairperson of the Electoral Commission, Mr. Byawakama, on the 4th of November, he told me that he's not on social media, therefore he was not aware that I was brutally arrested on the day of nomination. And yes, he has many times commented that he's not aware of what is going on. That is why we came to tell him face to face. The Electoral Commission promised us that they will address these issues to the relevant officers. But we wanted to go on record that we've reported to the Electoral Commission. We have tasked them to take charge or resign. We have told them that we know that they are supposed to be in charge of this election. We've asked them to prevail over the police and the military, to tell them to keep out of this election, especially the military. We have asked them to ask the police to stop blocking the roads for us. We've asked them to ask the police to stop determining our campaign venues, because that is not their mandate. So with that, ladies and gentlemen, we also wanted to put it to you. We want to announce that tomorrow we will return to the campaign trail. We are actually setting off this evening to our next destination. We are beginning with Namutumba. For areas where we've not come, we are going to reschedule and ensure that we reach everywhere. We thank you, ladies and gentlemen, for God and our country. Ensonga lwaki twaze wano olwaleero twalemeddwa okugenda maaso ne kampeni yaffe olunaku lw'eggulo oluvannyuma lwa emmotoka gye twabaddemu okubwa amasasi ab'amagye ne bajaasa emipiira gyonna ate ne bagikuba n'amasasi mu ndabirwamu. Twawonedde watono nnyo okufa era twebaza Katonda. Mpozi ne driver waffe eyabadde atuvuga paka olwaleero akyatawaanyiziddwamu oluvannyuma lw'okusumatuka okuttibwa abasirikale. Olwaleero tuzze okutuukirira akakiiko k'ebyokulonda tubagambe direct maaso ku maaso, si lwakubanga tusuubira okutuwa ekyokuddamu essaawa zino nga bwe tubadde tubategeezanga nti okuviira ddala mu puroguramu yaffe eya consultation oba okwebuuza ku balonzi, akakiiko k'ebyokulonda tekasobola kutuyamba. Luli baali bekwasanga Public Order Management Act, kati bekwasa COVID-19 ne SOPs. Tutegeezezza mwami Byabakama nti olunaku lwa nomination oba okwewandiisa nakwatibwa ne bannange bangi nnyo. Mukulu Joel Ssenyonyi olunaku lwaleero akyatambulira ku miggo olw'oluvannyuma lw'obuvune olwamutuusibwako ne bannaffe bangi nnyo olunaku lwa nomination. Kyanaku akakiiko k'ebyokulonda tekavaayo okubaako kyekoogera. Enkeera nga nnya nafuna omukisa nenjogerako ne mwami Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda. Yantegeeza nti ye tali ku social media era yali tategedde nti baali batutuusizaako obulabe obw'engeri bwetyo. Naye mu mbeera y'emu nga bwe mumanyi mwenna, Abannayuganda abasukka mu 100 baatemulwa, nga batemulwa poliisi, batemulwa amagye, batemulwa n'abo abali nga tebali mu uniform ya poliisi oba amagye naye nga bakutte emmundu. Ennaku 3 eziyise Bannayuganda 5 battiddwa mu bitundu by'e Nakifuma nga batomerwa emmotoka za poliisi n'amagye ne zibayitako. Ekyennaku tine ambulance eya mwami Serukenya eyabadde ejja erondalonda abo abakyalimu akalamu, nayo emmotoka za poliisi zeekiise mu kkubo ne zigiremesa okutuuka mu ddwaliro, era bangi babulidinze batonyola okusa omusaayi paka bwe baafudde. Okutegeeza mwami Byabakama
ku byonna byonna ebibadde bigenda maaso okutulugunyizibwa okubadde kugenda maaso amakubo okusibwa ne batulemesa okutuuka gye tulina okutuuka mu budde n'okutugaana okwogera mu bantu be tuba tubigenza okwogera nabo newankubadde nga puroguramu eyo ebadde mu mateeka era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kagimanyi. Tuzze wano kubanga twagala okugenda ku record, tuzze wano kubanga tugoberera amateeka, tuzze wano kubanga tumanyi nti akakiiko k'ebyokulonda ke kavunaanyizibwa ku kulonda kuno, naye ngera bwe muze mukiraba kibadde kyeyulekalunye nti amagye ne poliisi byawamba emitendera gy'okulonda gino. Tuzze okubitegeeza mwami byabakama mu butongole era tufunye omukisa ne tubimutegeeza. Tusabye akakiiko k'ebyokulonda kabeeyo ke pronouncing kana buyinza kulonda kuno wabula akakiiko k'ebyokulonda. Tusabye akakiiko k'ebyokulonda kategeeza amagye titegayina kifo mu nsonga za kulonda zino. Tuzze tusabe akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kakikaatirize ti poliisi terina buyinza tugaana kwogera n'abantu betulina kwogera nabo, era bitubitegeeza akakiiko k'ebyokulonda batusuubiza ensonga zino bagenda zikolako era tulindiridde okulira eddoboozi eriva gye bali. Twagala okubategeeza bannayuganda bannaffe nti tuddamu kampeyini zaffe enkya. In fact tusimbula lwaleero okuddayo ku trail, tutandikira Namutumba ebitundu bye batulemeseza okutuukamu tubasuubiza tutugenda kwadijasinga tugenda kukyusaamu mu puroguramu yaffe tulabe nga tubatuukako twogere nammwe tubasabe akalulu tetumanyi nti mwina era mugenda katuwa. Twagala obebaza mwenna basebo ne banyabo, twagala okusaasira bannayuganda atiddwa. Pozi n'ekirala tutegeezezza Electoral Commission kyekubira abadde alabika ku ludda lwabwe n'okusingira ddala kyekubira aliwo ku ludda olwa poliisi. Mwami Museveni mwamulabye olunaku lwajjo ng'ayogera n'enkuyanja y'abantu nga tewali kye bayita social distance oba ze bayita SOPs, naye ng'abadde akuuma amagye n'abantu be bennyini abawagizi be n'abalala bonna bonna nga mumanyi nti mu mateeka akola ekintu ku lulwo abakikoze ku lulwo era abakikoledde ggwe n'olw'ensonga eyo gwoba okikoze, naye bo bakuuma amagye. I'll say that in English, called SOPs. We are being brutalized, our people are being killed, while Mr. Museveni goes ahead inform it. Abali naffe ku mikutu gino egy'enjawulo n'abali ebweru w'eggwanga nti obulamu bwaffe buli mu matigga. Ekyo tukigambye nakuli akakiiko k'ebyokulonda nti ke kavunaanyizibwa ku bulamu bwaffe, naye obulamu bwaffe buli mu matigga ate nga bagezezzaako okuggyawo obulamu bwaffe ye poliisi n'amagye. Tutegeeza mwami byabakama nti amateeka gamulagira nti yaba addukanya ensonga z'ebyokulonda, era bweba ensonga z'ebyokulonda nga zimulemye alekulire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kulwa Katonda n'ensi yaffe. Kwogerako zendeseeyo ensonga esooka yey'emmotoka ez'amagye n'eza poliisi ze baggyeko namba plate naye nga zigenda zitulondola ze zigenda zikola ebikolobero. N'abapoliisi gye tuyitira yonna bagenze bajjako ne mu taxi, bajjako amanya gaabwe ku uniform zaabwe kubanga bamanyi bye bakola bya bumenyi bw'amateeka tebaagala kugenda ku record. Waliwo n'emmotoka ezimu za kika kya drone zigenda zipikinga abantu baffe nga bababuzaawo, bangi nnyo bababuzizaawo tetunamanya gye babatadde. Pozi n'ensonga endala abalina okubeera nga bakozi ba gavumenti naye be basinze okwenyigira mu vulugu bw'akalulu kano bwa kampeyini zino nga batiisatiisa abantu baffe. N'ekisembayo ate nga kikulu nnyo, olwaleero twazze waaba eri akakiiko k'ebyokulonda olw'okunyigirizibwa okutulugunyizibwa n'obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso. Naye kyewuunyisa kana akakiiko k'ebyokulonda akalina okuba nga tekalina kyekubira bwe tubadde tuyingira, era nga bwe mugenda okulaba tusanze ebifaananyi byange ebyakubibwa emyaka ekisuka 15 egiyise nga ndi mu geto zaffe ez'Kamwokya, ebifaananyi ebitankwasa nsonyi kubanga bwe bw'obulamu bwe nayitamu nga bitimbiddwa ku kakiiko k'ebyokulonda nga bagezaako bo balowooza nti bali mu kwonoona linnya lyange. Bitimbiddwa ku kisenge kya Electoral Commission, ekisenge ekikuumibwa poliisi n'amagye essaawa 24. Kati waba waliwo munnayuganda akyabuusabuusa nti akakiiko kalina kyekubira, njagala bwe muva wano mugende mulabe ebifaananyi ebya Kyagulanyi
ebyakubiddwa abo abalowooza nti bali mukono linnya lyange n'ebitimbibwa ku kakiiko k'ebyokulonda kuba bategezeddwa titujja wano olwaleero mulyoke mumanye nti nno eno gavumenti egenda kuba okukola buli kimu kyonna ekigenda okumaliza nga kikiswazizza naye emalize nga n'ebitongole bya gavumenti byonna byonna ebyanise eyo ensonga basebo ne bannyabo gye mbadde njagala okutangaaza kati ne bwe mutima Thank you, sir.